Zachitika kuti? Zachitika nthawi zanji? Kodi nanga amene wapanga ndani? Musakhale nawo gulu lovutika ndi mphekesera ayi. Tapangani subscribe ku Malawi Daily Headlines lero kuti zochitika mdziko mwanu momwe zisamakuphonyeni. Kulandirani kwina kulikonse kumene muli pano pa Malawi Daily Headlines, ndipo pano Commission of Inquiry yayitanitsa a Humphrey Mkandawire yemwe ndi waku avionics engineer maka ku Zomba Airbus. Ingakhale akuoneka achikulire komanso ntchito anasiya pakanthawi, iwo watu ndi munthu ochititsa chidwi chifukwa afotokozapo kunena kuti nthawi yawo Malemu Kamuzu anagula ndege zokwanira 14 komanso afotokoza momwe ndege zimenezo zimanka nagulisidwira zina namaonongeka. Takhani pomwepo kuti inu muthe kumva kuchokera kwa iwo kunena kuti afotokoza zambiri zochititsa chidwi zotani. Takhani pomwepo kuti tithe kumva kunena kuti a Humphrey Mkandawire anayankha komanso kufotokoza motani. Kumbukirani kunena kuti mafunso ingakhalenso pempho lomwe apereka iwowa apereka mchichewa chomveka bwino chonena kuti Malawi wina aliyense atha kumva ndithu payekha. Takhani pomwepo. Colonel, you'll be making a presentation to the members of the Ad-Hoc Committee that are seated on my right, accompanied by the Secretary seated on the left. I'm the Chairman, Walter Mmanja, a member from Sanje Southwest. So you're free. We see you've segregated your presentation. You can decide whether you want to read it or talk through it, but the floor is yours, Colonel. Thank you, Chair, and the all honorable members. To start with, I think I should thank you, Chair, and everybody for inviting me at least to testify on what happened. But as I said, if you read my presentation, I think the summon you sent to me said that it looked as if I was working, but I retired sometime in 2016. However, I'm sure I can help where the government need help, or the committee. As you said, as I said, I'm Colonel Humphrey Mkandawire. I retired sometime back in 2016. But I've got at least some information about these aircraft. Not about directly Tango 03, but all the aircraft from the first one we purchased, or the government purchased. I joined the military in 1979. But because they wanted me to start my training in Germany, where I went to Lufthansa, to Lufthansa Flying School, where I was trained. So the school started in 1980, so I went there in 1980. After training, I did a lot of things training. Then I went to America to train as avionics engineer. So when I came back, that time, the Air Force, the Air Wing, it was Air Wing then, they are flying Dorniers 128 and Dorniers 127. We had about 14 aircrafts at Zomba Air Base. So when I joined them, I was trained how to prepare these aircrafts. But one day, the commander, MDF commander, that time we used to call Army commander, they asked me that now we are buying new aircrafts in Germany. And because of your training, we are trying to send some people, technicians, to Germany. You should go to Germany
mukapange training in the Anyamata. Though I was junior, some were seniors, there were some officers, but they said, you going to lead the group. And when you go there, this typewriting takes about 21 working days. But they said, you are going to stay behind because we are buying new aircrafts, which is a Donia's 228. So at least 1986, January, I went to Germany, where they were assembling Donia's 228. So our first one, Tango 01, at least I saw it half done, but because of the task the government gave me, I stayed there just to see. Ponera kuti katundu amene zimene boma linagura is fitted. So at least I did that. Kuti akuikira ma instrument, akuikira ma engines aja. Ataira zose zija ma engines, we started marane up with them. Azungu akupeneko ma engineers. Until that time, they told me that now it's ready. Are you satisfied? I said, yes, I'm satisfied. Then it's when I went to, I called back so that the pilots should go there for training. Mike and Silver Wambiri, Muda, Takonzan Mike yao. Sure. What about there? Paribwino hapo? I bet. Palimakora. Palimakora kwa limu. Yeah. Thank you, Chair. Sorry for the disturbance. So, when the aircraft was ready, I called back. So the pilots, at least 3 pilots, joined me to do the test flights and the like. Then it's when I was told to come back to Malawi. Then after that aircraft, those people, the pilots, when they finished everything, they trained on the aircraft because it was new aircraft, they flew the aircraft to Malawi. So we received the first aircraft, which was Tango 01. A year later, boma linagula sondege ina. Tango 02. Later, in 1988, then government bought another aircraft. This aircraft was Tango 03, a VVIP aircraft. That time, we used to call it backup of the presidential jet HS-125, which the president was using. Basanango guns are now to carry the backup. So that's why this Tango 03, 1988, you better the number working on it all these years. 1980 is when we bought another aircraft, which Tango 04. I'm sure it's still on ground. It's on by a base. Imene nari omaliza pa Madonia. So Madonia tinagula 4. Madonia analipo 4. Yomaliza inari Tango 04. But apart from that, from my experience, as if you go through my presentation, I was flying also as flight engineer on presidential jet, VVIP aircraft, and also this aircraft. In training, I attended several trainings, avionics, several refreshers, including a flight engineer on presidential jets. If maybe the committee, through you, Chair, if is interested, I served Malawi Air Force, zaka zambiri, as I said, from 1980 until 2016. So, at least anandipasa tumaudindo tuambiriko. Dakarapo,
after being commissioned. I was commissioned in 1987. I was a lieutenant in 1987. You see, zaka zambiri, nari I was out of the country. So 1986, when I came back from Germany, is when I was appointed officer cadet after bringing the first aircraft. So it's when I was appointed officer cadet, then I was commissioned in 1987. After that, I've been a communications officer, responsible for all communications on ground communications and aircraft. I've been base maintenance officer, that's just appointment, technical officer, commanding, heading the whole technical department. Then at least I moved to Air Force headquarters as director of training. So now from the base, going to technical, or to the headquarters, then I came back to the base as base commander. But I worked as a base commander. Then in 2016, at least, you see, I was aging. I retired. But I was happy that because of my job, my interest, I was not keeping my knowledge on my own. At least magawana knowledge. So I was happy that the time I was leaving, at least I was very comfortable that I left some guys, some technicians, some engineers behind who are capable. Until now, I feel then what I can say, when I heard this about this crash, which was first of its time, of its kind, when I go, what about those people training? So ineso chinandi poeteka, kuti antu hajanasiya, inesi chinandi pangikirepo. So karagati as if, indikana karapo bwanji koma ngozi ndi ngozeti, kuti basi anything can happen. So that's why I'm happy today, Chair, could at least titandizane, could maybe for the future, we should avoid these things. I worked with Sambalopa. This group, Sambalopa, came in 94 from South Africa as a pilot. I've flown with him. He was a very good pilot. Until he became captain on the aircraft, on Donia aircraft. Tinari kucheza, all this time we've been friends. But may his soul rest in peace. The last ways, tina ananduza eneo. Hawati bwana, pakari pano, anande na chichewa, I don't know, ndikuchapira ndege haikuru MA600. And today, and chitacheki as captain on the aircraft. So ndizakutengeni tikauruke kwaronga uko muzaone bwana amene munandisira mmene ndimachapirira ndege chindege chachikulu. After that, what I heard, Sambalopa is no more. With Seremani joined ngati air hostess. Anakara Zaka with me when I was base commander, but later on he improved. Chidwi. I think akaona mapilot akuruka no. One day naneso ndizatishapire ndege chitumbuka cha Sambalopa kuti naneso ndizatishapire ndege. So he did it. She did it. Mpaka one day I met her to South Africa. Wakuti abana zikuyenda posa chedwa pandi chitacheki as a pilot. And to South Africa. For Aidin, I also tingoti murungu, or maybe it was my fault, because I didn't join ngati Nsirikari. But one day, anyamata uta Aidin autandiza zina ndizina ku hostel, mukafuna magesi, mukagura magesi, ubasi mukagura mawi amango tandiza kuigada. Bwaji,
When I talk to him, wakuti nari kuchongoni somewhere ku desert, chongoni kuti ka training school ka electronics kena kake. So that ubadi ndikutenge kuti kapera ndikukuphunzisa. One day ndikapeza mpata. Maybe ndikoza kukutumiza yani ndikoza kuchita recommend, not kukutumiza, don't have money. Kuchita recommend kuti apite yani for training pandege. So we worked together. He was good technician, and later we sent him to Zimbabwe, where he qualified as aircraft technician. So this group, as I said, what I left behind were very good. And on several occasions, I was even sending my officers to Air Malawi to work on Air Malawi aircrafts because they were qualified now. So these people are going, if you talk to Mdokwes, Mtambos, most of the time, Air Malawi was not able to vanish with the, and how apange ndege just my inspections. Sometimes anarutumiza ku Tanzania. So somebody, chairman, but you have got qualified people ku airbase. When they talk to me, said that now insurance what zivuvuta, but we know the language what. So I wrote as they are going on training kwa Malawi, job training kuti bas kuthandizana. So they used to go there to work. So that's why I'm saying kuti Anthu amene nasi are behind. I had to say another Anthu was the one shitu. I don't know a chair and the committee if my the submission equals out thandiza pangozi mene. I submit. Tokoza kwambiri. Mabereka background ya ndegezi. Mwasa mabereka background ya Anthu amene munagwira nawo ntchito. Mizimu yawo iwuse muntendere. So zitithandizira kuti kaindi chithunzi cha Anthu amene anataya miyoyo yawo komanso za ndege imene inakagulidwa. Ndi mwina ndingowafunsa ma members ngati ni mafunso awiri atatu. Ngati palibe ndikuti titakuseka. Let's mayan. Kenako Kadabe North. Zikoma kwambiri chair chifukwa chotipatsa mwayi kuti ndifunse funso. Colonel Nkandawire retired. Tathokoza kwambiri mkufotokoza kwanu komanso kudziwa kuti boma linakudalirani kuti mukaone kuti ndege imene dziko la Malawi lagula ikonzedwe ndi kuyikidwa zinthu zoyenerera. Ena amanena kuti ayi amene wanda amene anakatenga ndege imene yoyendera titha kuti akamuzu nthawi imene. Ndiye ndachita chidwi ndi kufotokoza kwanu kuti ndege imeneyi inagulidwa ngati ya backup. Kuti utanthauza kuti mudali ndi ndege imene mumayidalira koma inali yoti zikavuta tiziyenderayi. Ndiye nangochita chidwi nkufotokoza kwanu kuti tsopano chair ndege imene inali ya backup ndi imene akasanduka kuti ndi imene timayidalira ngati dziko. Kambiri kamene kanango ndikhudza mmene inuyo mumafotokoza. Komano chimene mafuna kuti mutandifotokozera nafunsanso anzanu amene anachita retire. Ngoti inuyo munkafukufuku wanu kapena kudziwa kwanu. Ifeyo ndi chifukwa chani mpaka nati nafatsa kugula madonia mpaka na ufika ya nambala 4. Chimene chinali cha special. What was peculiar with the Donia aircraft that made us to say we better be using Donias rather than any other aircraft? Chair, I just wanted to hear his comments on that one. Thank you very much. Sikoma kwambira chair and the honorable member from Deza Mayani and all members. Chintu chikakhala chabwino sometimes you go for it. So pano ifeyo operators and even the government
found out that Madonia inali ngati tractor, a good aircraft. So Vuta, maintenance charge, and so that's why I said we better go for tikali ndi zambiri. Poyamba tinali, I said tinali ndi ndege 14 when I joined the koma tipange upgrade. So enanat popanga upgrade we should tukhala ngati kusinthisa it. Kusinthisa kuti zina zinalupita instead ya new one I think inalubwera ati lower price tinganene kuma quotations ati because zina zija zinapita ma Sky 7 ma 128 ikupita zapita ziwiri ndi upanga top up bweresa ndege. So I'm sure I'm not a politician koma zinalukambika konko ku akuru. It was not us, but it's just recommending that these aircraft are good aircrafts, better than the Sky 7. Akada kuti alipo akale apa akhoza kuona Sky 7 chinali kuyima ngati chani ka kusogoro uku katayara kamozi kumbuyo awiri kusogoro, so chinali kungoyima ngati keda kake landing. It was difficult kuturuka murani we kukarowa uku, but it used to kuturuka murani we koba zimedi nati ya pake zambiri zinali tikade kuti manyo wairo tikabwera pa Donia 228 at least nafe tinari kunyadira kuti now tagura ndege zabwino we are going forward. Yeah, so as a country kuti at least yakuti thandiza boma we are going forward. Another question, I think you had two questions. Sir, please, from Dezamayani. Na fosa imodzi. Oh. I think mina mango yankhiratu zonse mina ine nayo okuluwika koma mango yankhiratu mafosa awiri onse mufosa limodzi. Thank you, Chair. Alipo so wina ngati? Maybe anandizindikira kuti inali ngati concern. Kunena kuti ndege imene tinayigula ya backup pamapero pake inakakhala kuti imene mumachita litaya zikuoneka kuti ya backup ija ndi imene yatitsalira. Then maona ngati kuti pamene ndinakhala ngati ndi nkhawa intafotokozani ngati muli ndi any idea zikomakwana. Sorry, Chair. I think in that many still it was ringing in my mind. Backup sure in our presidential aircraft. And in time many presidential jet and this year backup in any budget yake from OPC. Then later on, that funding, funding and the like, is number kuchoka pangono. Ndege zimene is number kuti ina yafa, kuti osati yafa, due for inspection. Koma kupeza kuti mitikaita sama spares zikuvuta. While that time, when the government anali kuti they are funding these two aircrafts, presidential jet and this year backup is nearly 100%. So is zamba kufa imozi. Then one day tinasara ndi. That's why maybe muza kuti kusogoro ndege zina sizikuuruka because of snow item. Koma poyamba, at least when you are getting funding from Sopano, that's why Sopano inaza sarai ya backup, ni Sopano. I think amena nasalira mbuyo amba kuiuza what you are saying questioning. Just for ine maganizo anga kuti Sopano tasara ndi ndege imozi titani. So Chair, it's just a comment. Chimene ndikuphunzira mu chimene mwafotokoza mwanena kuti kalero ndege ya president ya VVIP funding yake imachoka direct from OPC. Yes. Ndeke nako zikuoneka kuti system inasintha pamene funding ya ndege zija inakapita kuti zonse zikhale under MDF ndezina ndi zina zinamba kusokonekera chifukwa cha ma priorities. Naiona kuti fundo imeneyo ndiyofunika kwambiri kuti tisamati ndege ndi ya president ndi ya VVIP pamene funding ili kwina chifukwa ili ngati chimodzimodzi magalimoto aja apa
convoy koma zinthuzo zimene okhala anthu ozipanga maniki ndaphunzirapo munkufotokoza kwanu zikomo kwambiri chair. Mkadabe? Ineso ndathokoza kuti mwavesesa. Zikomo kwambiri, you are honorable. Yeah, thank you, Chair. Yes, Colonel Mkandawire. Mwatandauli apapi. Sitatandara tili makora. Kwa lino. Nakomba kuti nifumbi chitumbuka hapa kweni because of Chair the election. I will change the language. No, you can ask. Chitumbuka? Yeah, but then we'll ask you to replay it in Chichewa. No, let's talk English or Chichewa. Yeah, back in the fumbi chitumbuka kuti back watumbuka na aplikeko. And then later on I've gone to ask it in English. Balengani mwakamba kuti apo wapanganga ndegi hii mkawa kweni kuku German, right? When assembling, yes. So pale vindu hapa abantu tukukambirana au Malawi wakambirana kuti pali black box, pali CVR sa, pali ELT. Hivi vindu vikawa mu ndege pala wapanganga fika mkawa beni papa. Chair, and your honorable member, that's a good question. When I went to Germany on this task, Pepa nde banje mufuse fusolano so mujichewa kabena mujizongo. Ayanke gamoti tafuse niso mujizongo. All right. You said that when they are assembling this aircraft, you were there, right? right? Then there's a rumor among Malawians about the black box, CVR, ELT, and some other parts. Were you able to see them? They have been fixed in the plane, or they were not, according to you, because you were there? Chair and honorable members, that's a very good question. When I was tasked to go to Germany, kukaona uti ndege ya kupanga sembu chani, I was given equipment list. Kuti ndege imene tukugura, ndege zimene tukugura tukufuna izizi, akaike mndege. See to it, kuti mndege umo, akumangira zezeni. Because like today, mukoza uti mwagura chintu from England, akoza kuikamu cha China. So that was my job priority, checking what government has bought. So I could see what. Then all equipment zimene zinalembedwa on the list, what Malawi government bought, I can witness zinarowam. Zimene zinalembedwa zinarowemu, like black box, like what, ELT, Tango 01, there's no ELT. There was not that thing. ELT first came with Tango 03, the one with the VVIP. Even Tango 02 had no ELT, because on the equipment list, it was not there. So, when you are buying sugar, you should buy sugar, not bring mchere. So, it's what they bought. In I can nditwachea kuuza nikuti what the government bought, chili chose chinaro kwa pandege mone. Thank you, Chair. Yeah, so you are confirming to Malawian that there were no cockpit voice recorder, meaning the black box was not there. Malawi government couldn't manage to buy that part, right? You are very right. Thank you, Chair. Lilonge Thank you so much, Honorable Chairperson. Thank you so much, Colonel Kandawire, retired. Mukulongosola kwanu. Mwalongosola kunena kuti kale mukujoyina kunali ndege 14, kenako basi zayamba kutsika mpaka tapezeka kuti pa nthawi ina tili ndege imodzi imene ikuyenda.
m'maganizo mwanu muganiza kunena kuti titani ngati Amalawi, chifukwa zikuoneka kunena kuti funding mwanena kale za funding kuti kale inali ya OPC nkumayang'anira ndege za president. Pano funding imeneyo kulibe, ndiyeno nkupezeka onena kuti ndege ilipo imodzi yokha imene yogwira ntchito, zingapo yagwira ntchito ina yomwe yonso tikuyitumanso kwina. Ngati Amalawi titani kuti mwina zinthu zikonzeke kutsogoloko. Zikoma kwambiri. Funso labwino kwambiri Chair and honorable members. Apapa ndikugwirana manja kuti titani. Otherwise, one person cannot do that. The army only can not do that. But Anthu department like Malawi Air Force ikafuna chinthu, at least my budget amalembedwa. Every time to go to Air Force, amatiuza timakhala the whole night to prepare a budget. And when I go to budget yadusa on paper, I've been seeing during when I was working a lot of money, but when funding akupereka 3 million. But ndrama zimene tinapempha zichi zikupita kuti tikafusa mongapa. I've been following this. Tikafusa spare part, it takes months si kubwera or zero si kubwera. So I think ndikugwirana manja. I think this is the right committee or right investigation committee many could at least to push forward things. Malawi should be going up. When I joined, it was going up. But when I retired, it was completely going down. So that's why I said, when they asked me, banji simu kufuna ka extension pangono. Inesu nati ndikapume because of mavuto ena. Wadada. Tokoza kwambiri. No matisekesa. Koba so tokoza no mwakumbusa chikale. Mwakumbusa chikale. Ndi mwakumvetserani utsogolere wanu. Mwene ena alibe. Kuti munaponzesa anthu ena kwalimbikisira khambe pilot. Kwapasa mwayi eno khala ma engineer. Zinthu zabwino zimene anthu ena amadaka khani mwa yamango pasa abale yawo. Koni munakoka anthu amene musakwadziwa. Kwira ntchito. Zinthu za mtengo apatali. Mwaneranso mawu kuti ntchito imene mmagwira inuyo mumayesesa kuti anthu anu azipita kwa Malawi kuti usango ma civil servants nthawi inu amanjoya. Tikuthokozeni kwambiri, taphunzirapo zambiri. Amalawi amene akumva aphunzirapo phunziro. Ndizotheka zinthuzi kuti anzathuso azipindula. So history imene mwatipasa, mbiri imene mwatipasa itithandizira. Koma siyapereka chithunzi china. Mapangaso confirm imene ndege ina liti. Ndetu kuthokozeni lero munali nafe. Ndikhulupirira tsiku lina kumilitary azakupasani award of excellence ngati ma pensioners. Kuti nanuso zimene ankafuna asambalopa mwina azakutengeni pa trip inake. Fana poti kuli ndege yatsopano meneku MAF 600 ya makono imene singathe kutera pa mzuzu. Kama imapita ku DRC, imapita ku Lilongwe, mwina azango kukwezani mene momo. Kuti kenakake. Muntima wanu kaza khale kuti ayi mwakumbusa chekale komanso akuthokozani. Nde zomo kwambiri. Mwina muli mawu malizira musanapita. To start with, I think ndikuthokozeni Chair and the whole committee, as I said at first, for inviting me here. Mawu malizira, I'm sure, because kunena kuti at least budget, as I said, we talked about OPC and the like. At least the government, Air Force, in a napit, come Air Force,
tayapasani budget yawo. At least when they want to order something, they should just use their money at hand instead of going through several chains. Then pena paki zachita stuck because of one thing. Koma mukapasa budget yawo, is this next time sizingapangike, at least we are going to blame them right away. Now we can't blame them. We are talking about this thing. Koma utichinai mapena paki. Zomwezo mwanena kare ache, thank you, za MA 600. We bought these aircrafts, MA 600. The government bought these aircraft. But now ziri kuchireka, we don't have pilots. Is that right? Kulindegi, we can't use them today. Kufunika ma pilot. One of them was Sambaropa. Sambaropa ndio. Chito si ya muntu mmozi ya. Tiye na kusirana. Tiye na kuona uti china chake. I can say thank God. I'm 70 now, I'm still alive. But some people 20 years wapita kale. So tiye na kusirana chito zimene. So those aircraft. And to train a pilot is not one day. To become a captain on that aircraft needs hours. As that waja, we don't say kuti pilot are 10 years experience. We're talking about hours in the air. So if you're talking about these aircrafts, now I can't say it in MA aircraft, because I've said it in my MA 600, my ground craft. Yeah. Because we are not using them. They are always in ground. So an aircraft is supposed to be in the air. My engineers, just the same. Elena Peter. Maybe I helped or not. Koma Nasira Anthu. All those are Nasira. Pasara Anthu awiri. I mean, and also they're aging. When I talk to them, they go on a step. Many we naso wakura. Awu Peter. Koma Nasira ndani. So those. This government, we should train these people. We should newcomers. I think for today, that's I think in Danena Zambiri, Pagakara Kambirana, penalty kakumana, at least clarification. Zima end and housing when you are just talking one to one. Our papa as a committee, some are kunena exactly the truth. When you are interact somewhere, at least magawirana my points. Thank you, Chair, and the whole committee. No, natakoza kwambi. Ndikulubirira Army Commander General Joseph Amamva, my advisor, mene mabireka baba. Wakuti till life. De tukufune ndizabuno zose, muende bwino. Zachitika kuti? Zachitika nthawi zanji? Kodi nanga amene wapanga ndani? Musakhale nawo gulu lovutika ndi mphekesera ayi. Tapangani subscribe ku Malawi Daily Headlines lero kuti zochitika mdziko mwanu momwe zisamakuphonyeni.